Всем привет, с вами Олегович, вы на канале Олегович Геймс. У нас сегодня стрим прохождения RoboCop City. Так, продолжаем проходить сейчас сначала доп задания, потом уже перейдем потихонечку к сюжетным. Мы там сейчас на такой небольшой открытой местности, есть доп задания, сейчас попробуем повыполнять. Так, мы выполнили недавно одно из заданий, нашли убийцу. Так, теперь у нас дальше что? Знаки вот восклицания есть? Есть. Поиск Пепла. Я думаю, что на этом стриме мы его будем искать, но я не все осмотрел здесь еще. Так, я смотрю, что впереди где-то еще есть какое-то задание. Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's brand new! I've only stole... Thanks, officer. Может, у него тут что-то есть? Я думал, какая-то улика заныканная. Так, давайте, потому что там... Подожди. Так это и было это, наверное, задание, я так подозреваю, да? Ха-ха, выпишем сейчас штраф чуваку. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Вы поддерживаете закон. О, да. Я такой. Погнали дальше. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Угу. Украденный автомобиль. Так, а где это задание? Так я правильно шел. Так, надо все тут внимательно смотреть.
I found a dumpster behind the mega store. I got $15. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing... Do you have any information? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was... Do I have your permission? I know what the world's like, but can a man go about his business without being arrested? Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying and... Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I... Would you like to call your lawyer and have him... You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here... Разрешил нам здесь. Так, обычный ящик с инструментами. Инженерия, 2-й уровень, ничего хорошего. Ага, недостающая есть, я понял. Вырванная страница. See, I told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be... 63% of your repair... You've gone over my books? I thought you came here looking... Looks like there is more than just... Oh, come on. This is how... Okay, you win. So there's this boy, Scott. He works for me on and off. He might have... That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs. Give me the precise... I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages. Tell me why... He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke... Is he a... You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him... It's hard to make an honest living these days. That's why I understand this working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not... Why did you... I can't watch a decent kid like him get swallowed. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. That is all. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in A court of law. Бен, меня завтра не будет, но это не может ждать. Мне кажется, Скотт снова взялся за старое. Так, и я понимаю, ты хочешь помочь парнишке, как в свое время помог мне и остальным, но я все еще на службе и не могу допустить ничего незаконного, а Скотта на это плевать. Он что-то засовывал в свой шкафчик. Я 100 раз обернулся через плечо, как тот раз, когда прятал украденное радио. Проверь, что он задумал, иначе у нас могут быть неприятности. G.
Так, хорошо. No short-term investments. Not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio. Сейчас будем его расчехлять. Public drinking is Public? But this is my private sofa. I will let you go this time, but remember that drinking. Well, that's the whole point. Лег спать. Мы его предупредили. Oh, really, man? You're my best friend. I love you. You really mean that? Oh, man, you're the best, I swear. Так, а тут? Тут нифига нету. У меня еще какой-то знак вопроса один появился. Stop shaking in your boots. Look, RoboCop is here. We're safe. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Спрятался в мусорном баке. Красавчик. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and all. I hereby assign you 40 hours of community Doing what? painting over the You're telling me I'll get to cap over tags of those assholes from the hood with the police watching my back? Sweet. Dad, what does eviction mean? Evening, officer. And who's a debt collector? Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad?
Так, я что-то от своей цели отвалил. Так, подожди-ка, а у нас... что там по навыкам? Дедукция есть. Угу, так, хорошо. Какая-то стройка, блядь. Oh god, I messed up good. Сейчас узнаем, что у него там произошло, у этого пацана. Нашли даже в этой жопе. Must be Scott. What did you do with the blue S? Hey, well, what? I have found evidence. You can't possibly help me. I don't want to cause any more. Admitting to a crime is the best course of... I can't go to juvie. Who? My duty is to serve the... Okay, okay. I admit. It was me. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on... Oh god! It must be those thugs! We're dead! If they are criminals, then they are the ones. Если это бандиты, им потребуется помощь. Anybody home? Where are you, Scotty boy? Oh shit! It's the RoboCop is blazing red! You got Вот и все. You did it! They didn't think that through. Maybe you can А put что, an он end не to this верил after в all. робота полицейского? Ты посмотри на эту машину для убийства. I'll tell you what you want. Just please. Where is the car? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is... I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Who did you mean? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this... He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot... Why were you hiding? You saw those thugs! They were looking for me! They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him... I doubt anyone would have given a shit, but word on the street? Any criminal matters. I know. I just thought I could figure this out by myself. That is all. Proceeding to the vehicles. You are calling for backup. Negative. Threat calculation minimal. Вы вызовете подкрепление, нет, угроза минимальная. Конечно, он пачками тут убивает, блядь. Идемте разберемся с ним. Или с ними, точнее, я бы даже так сказал.
Угу. Потайной ход. Так. А чё мне сканер ничего больше не показывает? Я бы вообще могу эту стену проломить, не? А. Сквозь стену улетел. А. Ну, минуточку.
Так, я вернулся. Все, нашли. 6000. Это машина модная, да? Жалко, инженерия нужна 6-го уровня, блядь. Это жесть. Это сколько качать? А что я буду инженерию качать? Смысл мне ее качать? Что она дает? Инженерия. Рывок позволяет таранить врагов. Ну, это неплохая штука. Разлом. А, видишь, любой сейф без комбинации. Я пока не могу понять, что рывок вообще там, как он, блядь. Просто толкает. А я могу всех расстреливать. Смысл мне эти рывки, блядь. Я бы лучше на броню, на жизни бы тратил деньги. В этом есть просто больше перспективы. Ну, здесь я был. Улучшенный сканер я сделал. Ну, в принципе, все. С этой миссией мы закончили. Там еще какой-то был знак восклицания, надо глянуть. И все. Идем по сюжетному заданию. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? This car is now in police. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Proceeding to secure the perimeter. Key. Thank you so much! I Где эта музыка? Блять, обломали меня тут. Ну да ладно, ну да ладно. Так, давайте идемте, тут знак восклицания есть. Я тут, кстати, еще не весь город обошел, а тут все-таки вот эти улики, что находишь, они дают опыт. Вот мы уже так малеха подкачнулись. Heard your daughter was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? I'd rather ask the devil. My daughter is cold and hot. А, это тут, где мы труп нашли. Ну, тут мы все обошли, значит. Поиск Пепла. Это тот чувак, который канал захватил тогда в самом начале игры. О, кстати. Вот эту лестницу я еще не видел. Бля, я думал, мы туда прям телепортнемся. Выдержала лестницу эту лошадь, блядь? See that guy down there? He's an asshole. Что сканер херово работает. Я пока не подойду ближе, блядь, ни хера не видно. Что это за сканер такой, блядь? Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, pig. Why make such a big deal? Дешевый дилер. Кстати, у нас появился щит. Только не знаю, как он работает, честно говоря.
Хорошо. How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me, because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't... Я заставлю его Do not сотрудничать. worry. According to my directives, there are several ways to... I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill in. The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if... I will take care of. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Угу. It's getting colder. Now we don't have anything for the fire. Так, давайте посмотрим, что тут на крыше еще есть. How was I supposed to know someone would steal our tires? Вот это у нас сюжетное тут задание, если что, но мы пока сюда не идем. Oh, I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. А, вот нашли. You never know what you're gonna get. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now. Could you advise me how a person who would like to try new... You're hoping to get your first bag for free? No way! But wait, A future happy customer. fucking RoboCop! Как у You wanna странного bust робокопа. me? Why don't you do a better job of finding... I'm losing customers because they can't find working payphone in this god... What the fuck? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. There's some guys here. I think they mean business. He's on the phone. А, это стирка. Мы там были, кстати, недавно. Ничего подозрительного. А тут на тебе такой поворот. Start shooting again. Make sure the kids hide under the bed. Ну, им здесь не привыкать, походу. Конечно, он ходит как лошадь. Ни хера нету, могли бы здесь еще хоть что-то сыпануть. Походу его уже забрали, мне кажется. Но он тут еще взвешивал. Угу. Да, квартира, конечно, огонь. Этот нюк у него везде здесь валяется.
Дружелюбное предупреждение. Марис, спешу тебя, потому что у тебя все время занято. Хотя после того, что ты сделал, я не хочу, чтобы меня с тобой заметили. Пепла не волнует, что ты воруешь нюк у этих 3 придурков, если он сам в доле. Он дал тебе последний шанс расплатиться, а ты облажался. Теперь слишком поздно, поэтому лучше бы тебе сменить адрес. Поверь мне, горящие головы твои оправдания слушать не будут. Они вообще чокнутые. А что я еще мог пропустить? А, выбили дверь? А, мы сейчас по следам пойдем. А, они его на крышу повели, чтобы сбросить, что ли? Походу подвисла, блядь, игра, ребятушки. Это ж надо такому случиться. Блядь, и как всегда. Ой, запустим еще раз. Первый раз у меня подвис. Мейсон, привет. Не знаю почему, но подвис. Это может быть именно игровой глюк. Там какие-то патчи же, наверное, выходят на этого робокопа. Я-то их не имею, этих патчей. Что, Мейсон, как дела? Давненько тебя не видел. Так, там же автосохранение везде. По идее, у нас было автосохранение, когда мы все улики в квартире нашли. А, вот, все. Нам подгрузилось это. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it! You're selling our product at half price. It ain't nice, Maybe you think that building a customer base by selling your product under what? But it's not. Such practices are... It's been proven time and time again that such action leads antitrust laws... Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules. It's unfair! Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Все окей? Ну, хорошо. Сейчас мы их ушатаем. А, я щит поставил. Да, красиво тут головы разлетаются. Да, я же умение это выучил. Щит. Кто-нибудь тебя убили, дурак. There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where... Or I can jump into that pile of garbage below. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So... Автошколу сдал, теперь жду экзамены в ГИБДД. А, поздравляю. Even if you escape Soot is out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry
is important. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do... I'll tell you where these jerks kept this stuff. But I have... Морис решил сотрудничать со следствием. В тюрьме будешь стирать. На шару хавать. Так, все, походу, все задания, которые здесь были под знаком вопроса, мы прошли. Теперь у нас поиск пепла, это последняя на этой территории миссия сюжетная. Вот мы идем сейчас этого пепла выламывать. Сейчас тут будет замес. Crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do you? Ага, понятно. Мы сейчас эти двери выбьем, блядь. What a douchebag. Have you witnessed the owner participating in any Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will... Ходи в школу. Should not skip school. I stopped listening after... Какая-то рыготня, я понял. Обнаружена сутулость. Бля, это тут такие иногда приколы, конечно, блядь. Это выход, наверное. Amazing colors, and there's not one but two of you. From now on, Your которые... body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ Laser. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You... Drugs in the basement? Would you really do that for me? Вы поможете так держать? Получен ордер на обыск. Это все для того, чтобы мы типа незаконно не вырывались. Вот мы сейчас типа это тут расследовали и получили ордер.
Ну, типа, дистанционно получается ордер. Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Это не проблема, блядь. Не, ну здесь реальная хохма, блядь, я говорю, с этими, блядь, чуваками. Тебе, знаешь, робокопу говорят, тебе придется железную дверь выбить. Surrender your weapons. Успокойтесь, господа. Кипиш устроили здесь. Угу. Говори нюк или проваливай. Скажи клиентам, чтобы перестали называть нюк выдуманным названием. Хватит уже этих двойных сыров, тетушек Н, острых соусов, трупоносок, красных, да чего угодно. Моих ребят это путает, а значит и на бизнес плохо сказывается. Копы все равно ничего не умеют. Зачем шифроваться? Эти торчки либо пусть называют нюк нюком, либо лесом идут. Твой очаровательный звездный босс. Это Пепел, да? Ну, еще одна улика, все как обычно. У него граната еще была. Такой мясной фарш. Угу. Тут как-то эту решетку можно открыть. Вон, провода дальше идут куда-то. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all... Where do I find soot? Well, if that's the case... Shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's in... Don't you dare open that door, I'll shoot you! Have it your way. Угу, вон провода дальше идут. Счет за установку. Кнопка для стола. Бронированные ворота. Установка. Как в Бэтмене прямо. Сделано дома с призраком.
Так, заметки по звонку. Это место патрулирует слишком много копов. Не уходить, пока информатор не заговорит. От детекса стукач ослаб. Использовать грязный нюк, чтобы выжать его. Дом с призраком дальше по улице у железной дороги. Ну мы сейчас его найдем. О, это одно очко дает к навыкам, если мы находим. О, это хорошо. Так, давайте глянем, а что у нас там вообще по навыкам. Бля, вот тут 30% больше опыта, это, конечно, хорошо, но ты попробуй довыкачивайся до этой херни. Хорошо бы дедукцию качать. Бля, ну что мне ради 30 опыта вот это херачить, блин, я не знаю. Я бы лучше вот это качнул. Давайте лучше идем на здоровье. Не понял. А что оно хочет? Не, оно таки пошло. Так, сваливаем отсюда. А что тут где-то сейф есть? Я просто не в курсе. Блядь. Ну все, сваливаем тогда отсюда. Так, это с этой миссией вроде все. Так, найти дом с призраками. Так, знаки восклицания не появились.
Я здесь, кстати, был. You need to be taught some manners. Хера себе тут крупнокалиберного, бля. Как кровь на стенках. О, музычка пошла. О, хорошо. Стену нахер.
Хорош. Что нас заманивает, что ли? А, он еще и заряжает здоровье. Хорош. Включил себе броню, блин. Пошел нахер. Ага, найти информатора. Что-то заныкано. Или можно было с другой стороны просто зайти? Да, наверное, можно было обойти тут этих пацанов. Какое-то странное помещение. Могли бы тут что-то спрятать, но ни хера нету. Там информатор, да, по-моему? Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. Огурчик. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries. So they left it. I made a pretty penny that day. А, там двери откроются. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it.
Походу все. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. How do you know of... we go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though. His missus. You seem proficient in undertaking police. Oh, no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is... Do you think Briggs... I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not... Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I must have misplaced it the last time he visited my crib. And What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. This is stolen property, and you expect... Gee, that sounds bad when you say it like that, but... Still, you shouldn't let... I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. But surely you don't mean now. I gotta... I have more urgent matters on hand. Meet me later. Yeah, you gotta save the city. That's... О. Так, время покаяния. Ага, я еще даже не все штрафы тут понаходил. Да ладно. Никто тут не бухает. Я сразу тут, блядь, за жопу беру. Who's there? Oh, it's only you. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Я думал, там кто-то выйдет. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't. А, тайник банды. Like steel. Like steal a watch. Обнаружен тайник банды.
Там свой движняк. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no, 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 no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. I heard that he was looking into reports of... An old lady approached him at the precinct and told him a sob. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that Mike went to check it out and never came back. Вот оно как. Where was the... I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules, and he left angry because we'd been arguing. Do you remember the... He never told me. But maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. Even if someone doesn't... Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. You guessed it. Salt of the earth, Mike. I think I have everything. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to... He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally... I will make sure. Thank you. He's playing... Так подожди, какие-то файлы хотел посмотреть и дрить колотить. Рекомендательное письмо. Программа «Детройт против зависимости». Соглашение имя участника Джоша Пиклс Гринда. Так, причина обращения Джошуа принял несколько плохих решений, с тех пор был вынужден жить последствиями, но он человек великого духа и отлично работает с людьми. Я уверен, что он очень хочет сделать мир лучше, но для этого ему нужна помощь профессионала, кого-то, кто в него поверит. Детройт против зависимости. Это добровольная программа, поэтому для того, чтобы попасть в наш центр, участник должен поставить подпись. Это он для этого. Угу. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Сейчас ребенку часы дадут. Я так понимаю. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Что это за здоровый... Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey.
We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike. That's right, fool. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. Why? Is it past? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for... Congrats, guys. You just became police informants. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more of... Так, независимые новости. Внезапный маркетинг за зданием суда. Снимается очередной рекламный ролик, напичканный посланиями, которые воздействуют на подсознание. На этот раз им нас не провести. Новый тренд: засорим реку или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров, которые живут под зеркалом воды. Знаки пришельцы оставляют свои имена на стенах здания рядом с прачечной. Так они собираются захватить весь город и захватят, если мы их не остановим. А это про того сумасшедшего, короче. Over there. Oh man, are we really jaywalking? That's a $100 fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. А, я тогда сюда хотел пойти, не мог, потому что задание сюда было. Daniel! Come on, kid! Where are you? Somewhere. Что ночью где-то бродит этот ребенок, я офигею без баяна. А, все, вижу. Shoe print, size 7. That's gotta be his. What about over there? No, it is locked. They did not go inside. Понятно, с этой дверью облом. They threw out the chalk here. Must have found something more interesting. So I guess you have like a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like Nuke. Что за дверь? What the fuck? That was close. We better hurry. А, это малый стреляет здесь? По мишке? Come on, end him! What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no, it's the cops! I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! В RoboCop'а стреляли. What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him.
But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Я думал, будет RoboCop говорить с ним. А, он часы хочет отдать. They take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Так, хорошо. Поиск пепла. Так, давайте очки навыков. Я не знаю, куда их мы напихиваем. Мы напихиваем их в выносливость, что ли? Ну, а чё бы нет? Вообще в любой игре здоровье, защита и урон — это самое главное. Так, ну все, погнали. Так, доехать до старой скотобойни. Мы тут не все нашли, но то такие мелкие задания. Основные тут задания мы нашли. Я не хочу сидеть тут сейчас обнюхивать каждый угол, блядь, этого района. This is where Sook is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Я что не понимаю, они приехали на эту движуху просто двое, без спецназа? Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. The place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues?
He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Let's head up those stairs. Ну чё, погнали. Идемте на концерт. We cannot go this way. We would need a warrant. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Oh, the stench. Someone missed potty training. Мы тут эти улики собираем. Так, новый король. Похоже, что мы наблюдаем рождение новой наркоимперии, хотя Кейна... А, тут и Кейна вспомнили. Наркобарон и создатель Нюка мертв и потерял былую популярность. На наркофабрике продолжает работать. Нюк продолжает разрушать улицы Детройта, и кажется, будто Кейну нашлась замена. Так, вопрос в том, кто занял трон наркобарона, как будет с этим справляться полиция и городские власти. Это получается событие после второй части, я так понимаю, после смерти Кейна. Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Wait, I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Как там его? Кабачок? Огурчик. Кабачок. Линдман, привет. Да, я Старфилд прошел. Там 60, я не помню, 3 стрима или сколько. Потому начал и новую игру. Pigs found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Come get some! Ногу отстрелил ему. Ну, я... Те, что находил доп. Задания, почти все прошел. Там были пару доп. Заданий, которые... Ну, я в интернете не нашел, а там надо было обыскивать все. Типа там в отеле надо было найти какие-то пропавшие вещи. Потом надо было, например, были такие задания, где надо собрать было какой-то ресурс куда-то привезти. Я подумал, пошли они нахер. Ну, во-первых, это очень много времени бы заняло. Потому я их не проходил. А именно такие миссии сюжетные, где надо было кого-то спасать, кого-то убить, ну, там что-то внедриться. Вот эти я все, в принципе, делал. Но, опять же, те, что я находил. Я все звездные планеты не облетал, чтобы ты понимал. Потому, может, там какие-то еще были задания, но, честно говоря, в каждую звездную систему и по каждым планетам пробежаться, ну, блин, пошло оно в жопу. Это нереально много объема работы. Но то, что было по сюжету, где я попадал и находил, я старался все такие задания выполнять. You
это моя. Мы где-то находили вроде бы одну жизнь. А где она была вообще, блядь? Так, а их реально все облететь или это год надо играть? Ну я не знаю. Если просто в системы подлетать и каждой планете, чтобы ее отсканировать, бо там дается опыт. Если ты еще качаешь там навык, он прокачивается за сканирование. Ну, займет какое-то время. Но если ты захочешь на каждую планету высадиться хотя бы там, где есть точка доступа, бо есть такие планеты, где нету посадочных плацдармов, ты можешь на нее сесть где хочешь, где тыкнешь, но нету типа основы, знаешь, типа какой-то лаборатории, завода, фермы. А там, где эти есть заводы, фермы, то там, как тебе объяснить? Там можно находить какие-то ресурсы, оружие. Может быть такое, что там пираты захватили, их надо будет убить, отбить. Но оно все везде это повторяется, как бы, знаешь. И постройки тоже между собой иногда очень похожи. Вот. Ну и там бывает попадается задание какое-то дополнительное. Бывает. Поэтому, если ты хочешь еще все доп. Задания выполнить, например, ну тебе надо тогда высаживаться на планеты, которые имеют доступ для высадки именно задуманной разработчиками самой. А не просто спуститься, чтобы построить аванпост там, да, и ресурсы пособирать. Потому что какая-то машина? You'll make a fine trophy. You're okay there, Murphy? Behind you! No, up you get, big man. They're closing in on us. Сейчас я их тут разнесу в клочья, бля. Подрывник бесстрашный. Вы прикидываете? Ну чё, нормально вроде, да? Расчехлили всех. It's gonna go boom! Ну эти, конечно, камикадзе жесткие, пацаны. Тут разрушаемость классная в этой игре. Вон стены разрушаются. Ладно, я вот эти задания, где надо найти пропавшие предметы, их можно в любой момент пройти. Ну да, или ты пропустил и после этого нельзя. Не, их можно пройти в любой момент до того, как ты начнешь уже финальную там миссию делать. Да, да, ты там увидишь, что на них будешь попадать по сюжету, да, эти доп. Задания даже. Upstairs. Lewis, wait. Don't worry, partner. We'll stay in contact. Так, а это что за лабуда?
Тайник обнаружили. Я, кстати, начал Dead Space ремейк проходить. Я посмотрел, что у меня можно на ультра настройках проходить на этой карточке 3060. На 1070 у меня на низких все выставлялось. А я все на ультра кинул, DLSS врубил, и у меня 60 кадров практически постоянно. И на ультрах я выкладываю видосы. Вообще шикарно выглядит игра, конечно. Круто. Так, подожди, что там наверху? Так, ну тут вряд ли что-то интересное. А вот тут... Необходим ордер, бля. О, эти директивы, которые не может нарушить RoboCop, это жесть. А в целом игра тебе понравилась или напрягать потом стала? Ну, я тебе скажу так. Если ты фанат такого жанра, то тебе не, ну, она не будет напрягать. Если ты фанат типа Скайрима, Fallout, ты любишь там все доп-миссии делать и так далее, нет. И если ты устаешь от этих доп-миссий и всякого такого, то ты можешь тупо вообще идти по сюжету. Но я тебя сразу предупреждаю, я играл на среднем, и, блин, ближе к финальных миссиях там жестко нахерачивают. Там против тебя и противники уже серьезные по уровню. У меня были противники, самый большой уровень, по-моему, 60 или 70 какой-то уровень. У меня тогда было 50 какой-то уровень. Но они больно стреляют. Тебе, во-первых, для того, чтобы нормально играть, тебе надо собрать деньги, купить самый топовый корабль, потому что у тебя есть по сюжету много боев в космосе. Если у тебя будет говно корабль, ты просто не сможешь побеждать в космосе. Однозначно брать, вот можешь купить такой, как у меня, корабль. Там даже на видео есть, я где-то называл видео, что я его купил, и там видно, где я его покупал. На Неоне, например. За 400 с чем-то тысяч. Самый дорогой корабль, который видел в игре. Вот. И оружие желательно иметь хорошее с уроном, чтобы урон был нормальный. А, там выступление Пепла. Скрим не стал, но 5 раз проходил. Ну, ты уже по самой игре поймешь. Если ты будешь уставать, иди тогда просто по сюжету и не парься. Но не учти, что тебе надо иметь корабль, оружие и собирай везде аптечки. Чтобы у тебя был большой запас аптечек. Он пригодится всегда. RoboCop пришел на концерт. Disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Let's stay right there, everybody. Это куда он свалил? То я влюсь, выстрелил. Да, концерт сорвал, согласен. Они под фанеру пели. Прикидываешь? Бесстыжие.
Он типа может здоровье себе подзаряжать. Вот стрельба здесь классная. Мне, например, нравится, как они сделали. Вот эти бошки разлетаются, типа от высокого калибра, блядь, патронов. Вообще шикарно. Они, кстати, актеров взяли с... Да, Терминатора проходил, и все дополнения к нему, все есть на канале. Офигенный Терминатор, лучший из тех, что вообще есть сейчас в данный момент. А они здесь взяли актеров. Голос Мёрфи взяли актеров с фильма. Я посмотрел, что туда это, ну, молодцы вообще. О, тайничок. Чип обновления. Вот это я не знаю, кстати, что это было. Да, актер еще жив, он озвучивал его, кстати, этого робокопа. И вот эта внешность этой, блин, как ее, его напарницы, это внешность этой актрисы. Потом внешность главы OCP тоже они взяли. Они, короче, взяли многих актеров с фильма, их внешность, и я так понял, наверное... И голос они взяли. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy! You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me! Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. Готовься к полураспаду. Здесь иногда такие... Quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Уровень стресса 92. А, я его должен конкретно защемить? Допросить Пепла. А, подожди. А, мы не можем. Может его гитару расхерачить? Что ты говоришь? Так, что тут еще дорогое есть, да? Так, что тут еще такое, блядь, дорогое? А ну, что у тебя тут? Блять, вот если нету пароля к сейфу, блин, у меня это инженерное дело не выкачанное. Так, а ну минуточку. I'll never rest until every pig in Detroit is dead. That's enough. I'll talk. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess! Cleaning up the town mess is what I do.
was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But, thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis!
Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. Так, я вернулся. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity.
I hope you don't find it unprofessional. Рассказала Getting свою that off my историю. chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Оценка робокопа. Все главы задания выполнены. Второстепенные задания есть. Хорошо. Три очка нам накинули после этой миссии. Нехило. Так, ну что, будем заканчивать? Мы и так уже тут. Этого пепла расчехлили. Обязательная оценка. Угу. Так, окей. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.